environment that is needed to make livestock a growing business, a going business. Mr. Deputy President, this has happened now because of the emphasis that you and the President have got in transforming this country from the bottom up. That no areas left behind, no sectors left behind, and that we start with the grassroots and move up. The livestock keeping areas are rich in resources around livestock. They suffer from harsh climatic conditions. So there is need to invest in a way that you reduce the risks to the business. And the Kenya Development Corporation will have $40 million on this to support this process. They are geared, they are excited, they have already done trials, and we are hopeful that the ASEAN countries will have, for a long time, can't say the first time, but for a long time, a specific focus in those areas. There are 21 ASEAN countries, there may be a few more, but 21 ASEAN countries that will give this dedicated investment so that we can support livestock in its value chain. Livestock is one of those value chains that is very rich indeed in what it can do, all the way from milk to leather and other byproducts that are of extreme importance to these communities. So the communities in these ASEAN areas are going to have this project dedicated to them. And I'm hopeful that in a few years' time, we'll see that change. I want to thank everybody who has come here, including our fellow partners. The World Bank is here. The insurance component is also here, that we will work together as partners. These will have to succeed. We must work closely with the governors in the various counties, because livestock is largely devolved function, and their cooperation will be essential in getting success for this. That's all I have to say for now, given the short time. I just want to thank everybody for being here today. Thank you. Asante sana daktari kwa kuweza kuokolea muda. Niombe kwamba kwa wale ambao hatutapata nafasi ya kuongea, tafadhali mtatuia radhi, manake Mheshimiwa Naibu wa Rais ako na hafla nyingine kule Tharakanithi. Kwa hiyo tafadhali kwa heshima nitaomba muweze kutuia radhi. Kwa sasa nitamuomba gavana wa jimbo la Laikipia Bwana Joshua Irungu aje aweze kuendesha mahali paliposalia, ikiwemo ni kutujulisha pia vile vile viongozi wetu wa Laikipia, wabunge pamoja na MCAs wale wako hapa, na pia atakapomaliza ataweza kumwalika Mheshimiwa Linturi akaweze kuendelea na ile ratiba itakayosalia. Karibu Mheshimiwa Gavana. Asante. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Gachagua, na huku ukikuja pande hii tunasema wewe ndiye jaba ya Luriri, na viongozi wale tuko na wao, tukiwa na CS wetu, tukiongozwa na CS wetu Franklin Mdhuri Linturi, pamoja na governors wenzangu, tukiongozwa na chairman wetu wa ASO areas, tukiwa na Nadhif, pamoja na governor wa West Pokot Kaishapin, tukiwa na deputy governors wale tuko na wao siku ya leo, na PSs wetu wale tuko na wao wakiongozwa na PS wetu Jonathan Mweke, pamoja na viongozi political leaders tukiongozwa na senator wetu tunampenda John Kenywa, pamoja na women reps, pamoja na wabunge wale wako hapa wote, na viongozi wengine wote, MCAs. God is good and all the time. Mimi kwanza nishukuru nafasi kwanza kukukaribisha sana His Excellency the Deputy President, pamoja na viongozi wale wengine wote. Karibuni sana Laikipia. This is a great county of Laikipia, a county that in the next 20 years will be the alternate the headquarter, the capital city of this country. Na hapa ndio mambo yote yako. Hii ndio mahali Kenya, ukitaka kuona Kenya, come to Laikipia, utaona Kenya. Na kwa hivyo mimi kwa sababu ya muda singetawashukua muda mwingi, ila tu kukuambia karibu sana, na tukuambia kwamba tunakupenda Deputy President, na pamoja na rais wetu William Samoei Ruto tulisimama na nyinyi kabisa, na leo tuko na shukrani kubwa sana
kwa sababu leo umekuja kutimiza ahadi moja ya kwamba tuliweza kutembea huku mashinani tukaambia kwamba this is a government of the bottom up, na leo hii angalia mahali umekuja. Many other times the people of your level we go hold mikutano, tunakuaga na mikutano na Nyuki au Nyahururu au Nairobi, lakini leo umekuja huku mashinani, umeweza kuona akina mama wetu, umeona kuona wafugaji, na leo hii tumesikia wewe umetembea kule Mount Kenya, tumesikia mambo ya maziwa, tukasikia mambo mengine, lakini leo hii umesema utakuja kwa sababu ya wafugaji na uweze kuwawekeza waweke pesa mfukoni, na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa our principle kama bottom up, tuwezeshe kuwekeza pesa mifukoni kwa watu wetu. Na kwa hivyo tunakushukuru sana kwa sababu umekuja kutimiza one of the promises, ahadi moja kwa watu wetu wa Kenya wakati tulikuwa tunaomba kura. Si watu wangu tupigie rais deputy president wetu makofi mazuri jameni, kwa sababu leo sisi watu wafugaji, watu wangu tumekumbukwa, na ndio leo tutaona mambo mengi, na najua kwamba kupitia kwa hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, najua kwamba maisha yenu haitaendelea kukaa vile tulikuwa tumesahaulika miaka mingi. This is the high time, watu wangu wafugaji tumekumbukwa, na najua kwamba kabla tamu ya Kenya Kwanza tutaweza kuweka pesa mfukoni. Na because I don't want to take a lot of time, mimi nataka kwanza kutabua wale wote tuko na wao, nikianzia na let's this time nianze na my brothers, the county commissioner na timu yako. Kwa sababu deputy president tunafanya kazi na hawa watu mzuri sana. Wewe ulituagiza tupigane na mambo ya pombe. Tumeshikana na Joseph Kanye pamoja na bwana Nyoike county commander, na tumenyorosha mambo ya pombe katika Laikipia county, na mambo hata ya hii mambo ya security. Sisi tulisema hakuna mipaka kati yetu na wao, na tukasema kwamba tukipigana mambo ya security tutashikana, ikiwa ni mafuta mimi naweka mafuta, wao wanaweka gari zao. Lakini najua kwamba senator tukifika hapo ndio atasema what is lacking to support the security team, ndio tuweze kumaliza mambo ya security. Kwa hivyo asante sana, na tunafanya kazi mzuri sana. Nataka kuchukua hii nafasi, MCAs wale tuko nao, MCAs tuko na mheshimiwa Salim na ruhusa ya deputy president, tutaona kama utasalimiana on behalf. Tena niko na county government, serikali yote ya county government simameni. Deputy president tunaona uko na jeshi kubwa sana, hao ndio wale tunafanya kazi pamoja na wao huku mashinani, na ndio tunashikilia hata hawa wakulima wetu na wafanyikazi wetu katika hii county. Asante sana, asante sana. Sasa nataka kukaribisha dakika moja. Kwanza hii ni ruhusa na ni heshima kubwa sana, the leadership, the women rep, the member of parliament, the senator wetu John hapa, tafadhali dakika moja kwa sababu nyinyi ni viongozi wetu, na ndio jameni. John tafadhali, nilikuwa nimtambulisha mahali mupo, kwa hivyo tafadhali John hapa senator, tuweze hata dakika moja kwa sababu instead nimtaja majina, nyinyi muweze kujitaja majina, kwa sababu nyinyi ni watu wetu wa Kenya Kwanza. Na tuanze na mbunge wetu, karibu dakika moja tafadhali. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellencies, the Governors, my colleagues MPs, waheshimiwa wangwana wa Laikipia North, hamjambo? Moriega, ejogothi, loma sayenta super, eyo waja tolburkil. Your Excellency, mimi nashukua nafasi hii kukukaribisha kwetu Laikipia. Najua mara ya mwisho ulikuwa hapa, mimi nafurahi kwa sababu uliniletea crowd kubwa sana, ukachapa campaign. Mimi nilikuwa hapo, nimevaa jacket yellow nje, wakati ulitua nikabadilisha ikakuwa red nje, lakini nikajiombea kura. Na nashukuru watu wa Laikipia North kwa sababu walinichagua nikiwa pale nilipokuwa. Na Your Excellency, I want to assure you, Laikipia North, sisi tulisema maneno ya maandamano hatutaki, tutaandamana kutafuta maendeleo, na tukifanya miradi kama hii. Sisi unajua wafugaji, ng'ombe yetu ikinona
hata mafuta ikipanda, kuna siku tutakutana bei ya ng'ombe yetu ikipanda, mafuta ikishuka. Na unajua wafugaji, haswa watu tunaishi Laikipia North, sisi tunaomba vitu viwili peke yake. Ya kwanza, Your Excellency, nataka kushukuru sana. Security, you have sorted us out in a big way. Na mimi naomba kwa heshima, Mheshimiwa Your Excellency, wale NPR 360 tulipata wametusort kabisa. Lakini kuna mahali bado tuko na gaps, tunaomba tukiongezea wengine 300. Your Excellency, chukua hao askari wote wako Laikipia North, bakisha kopro moja na askari 2 kwa station, peleka wengine wakusaidia na hawa jamaa wa maandamano huko Nairobi. Kwa sababu sisi tukiwa na NPR we are sorted. And I can tell you for free we are sorted. Na Laikipia North, maneno ya pombe, mimi na gavana na machifu wako na wale administration wako kwa ground, hiyo tunafanya sisi binafsi. Kwa hivyo sisi tukipata NPR, ng'ombe yetu iashe kuibiwa, wazee wetu waashe kuuawa, tuashe kunyang'anywa mali zetu, sisi tutashukuru. Ya mwisho, Your Excellency, kuna holding ground mingi, na hiyo ilikuwa ya Ministry ya Agriculture, ambazo zimenyakuliwa na mabwenyenye. Na hizo holding ground zikirudishwa, sisi tutakuza chakula ya ng'ombe yetu. Na Your Excellency and the CS for Agriculture, kuna kitu inaitwa holding ground na stock routes. Mahali ng'ombe yetu ilikuwa inahama ikitoka Mgogodo, hapana shika barabara kama gari, hiyo stock route tumefungiwa. Tunaomba hizo stock routes zote zifunguliwe, holding ground zirudishwe. Sisi mkitufanyia hivyo, share zile tuko nayo Laikipia hapa inatutosha. Asanteni. Asante. Karibu, hebu tukaribishe women rep wetu, mama wetu Jane Kagiri, karibu. Asante Governor, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, Cabinet Secretaries present, Permanent Secretaries present, Governors present, Members of Parliament, MCAs walio huku, watu wetu wa Laikipia North, Mrs. Yankai, Enta Sopa, Eserian, Ejogo, si mnaona bado nakumbuka zote mlinifunza. Your Excellency, the Deputy President, leo tuko na furaha sana. Mheshimiwa Sara amesema ile yote tulikuwa tumekubaliana, ni kukushukuru sana. Tulizunguka na wewe huku Laikipia North, tukaahidi watu wetu. Mimi nimeangalia ile vitu inaangaliwa na drive, nikaona mnaangalia drought, nikaona mnaangalia ng'ombe kukufa, lakini ile ngumu zaidi katika Laikipia ni hao watu kuchunga ng'ombe zao vizuri, alafu wezi wanakuja wanabeba hizo ng'ombe. Your Excellency, tunashukuru. Ati security mmeongeza na watu wetu sasa wanaanza kukua na usalama na kufurahia ati ng'ombe zetu ziko sawa. Lakini bado tunaomba NPR vile tumesema ni 360, wacha niongeze sauti tuseme. Kitambo walikuwa 800. Wacha tuwarudishe pahali walikuwa ili watu wetu wajue ng'ombe zao ziko salama na waweze kuzilinda. Kitu yangu ya mwisho, Your Excellency the Deputy President, umeona Laikipia tuko na usalama, tumepoa, tunataka kufanya kazi. Jana tuliona vile kuliendelea kule Nairobi. Your Excellency the Deputy President, the right of another person ends where my right begins. Watu wako na haki ya kuandamana, lakini wasikuje kuiba mali yetu, wasikuje kuharibu mali ya serikali. Hiyo usalama ni lazima tuirudishe. Asanteni sana na Mungu awabariki, na tena shukrani kwa kunichagua. Asanteni. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mawaziri mlioandamana na wao, gavana wetu Mheshimiwa Joshua Irungu, pamoja na viongozi wote walioko hapa na watu wa Laikipia North. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Bwana Deputy President, nataka kukushukuru kabisa kwa kukubali kuja hapa kwetu na kuanzisha mradi ambao ni wa manufaa zaidi. Na mimi nimeona wewe unajua kupanga maneno. Kwa sababu jambo la kwanza ambalo ulifanya, ulipigana na mambo ya usalama. Angalau usalama sasa ni mzuri. Kwa sababu askari wa NPR, wewe mwenyewe mkiwa na rais, mliahidi vizuri katika uwanja huu hapa. Mkasema ya kwamba askari wa NPR watarudishwa hapa. Nasema asanti na asanti sana kwa hao askari wa NPR. Na sio tu hao,
mlienda mahali pengine zaidi, nasema asanti. Mkamchagua waziri wa defense, ni kijana wetu hapa anaitwa Patrick Mariru, na tena mkamchagua PS mwingine wa kutoka hapa kwetu anaitwa Sylvia Mseiya. Tunasema asanti na asanti sana kwa nyinyi kutukumbuka. Naibu wa Rais, jambo ambalo sitaki kusahau ni ya kwamba sitaki kukuekelea maneno yote, kwa sababu mimi najua ya kwamba askari wa NPR utaongeza na watakuwa 800. Governor, na wewe askari hawa akiletwa askari wa NPR, haki ya Mungu, si walipe shilingi 10,000 kila mwezi ndio waweze kufanya hii kazi, kwa sababu tuwaite, badala ya kuita NPR kwa lugha ambayo inafaa, tuwaite the enforcement officers ndio waweze kutusaidia hapa. Naibu wa Rais, shida tulionayo kubwa hapa ni jilali. Wakati wote kuna kiangazi. Kile ambacho tungeomba, shida ya kwanza ya Laikipia ni ukosefu wa maji. Shida ya pili ni ukosefu wa maji. Shida ya tatu ni ukosefu wa maji. Sisi tunakuomba angalau mambo ya boreholes, mambo ya dam ziangaliwe hapa kwetu Laikipia, ndio shida yetu. Hatutasumbuka na shida yoyote tukipata hiyo. Mambo ambayo inafanyika huko Nairobi tumeiangalia na tukiangalia kwa kindani. Kuna mtu ambaye kutoka dunia iumbwe. Mimi nikiwa shule hapa Laikipia niliona huyo mtu akiandamana Nairobi. Wewe mwenyewe hata kama hujakuwa mbunge alikuwa anaandamana Nairobi. Sasa hivi anaandamana Nairobi. Sitaki kuongea maneno yake, kwa sababu kwa lugha yetu tunasema iko mtu ambaye huwezi badilisha maneno yake, lakini tumwambie hivi, na tunataka kumwambia tukiwa Laikipia. Sisi watu ya Laikipia tuko nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua, usiogope na huyo mtu, achana na yeye. Wewe fanyia wananchi wa Kenya kazi, kwa sababu mambo ya maziwa umeiweka kipao mbele. Mambo ya usalama hapa Laikipia tunakurudishia shukrani. Mambo ya mazao ya kahawa, na umetaka kusaidia vijana wetu. Wewe unapigana na mambo ya pombe. Endelea kufanya kazi tuliokuchagua ufanye mkiwa na rais. Ikifika 2027, kwa sababu Mungu atatuweka hai, wataota mchana, kwa sababu kura tutampatia William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. William Ruto, Rigathi Gachagua. Na kwa hayo mengi wa machache, nataka kukusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu abariki sana hapo, bariki asinisawate na mimi John Kinyo. Asanteni sana. Asanti Your Excellency, kwa sababu niko na neighbor hapa, mbunge wa Buri, na najua kwamba ndiye atakuja hapa, nimpatie dakika moja, hata ikiwa nimefuja protocol, aweze kuongea on behalf ya wale wote wabunge wale wamekuja hapa kwa sababu ya ujirani mwema. Dakika moja, na unaweza tabulisha wale wako wabunge, dakika moja tu kuwave, alafu kutoka hapa uongee on their behalf 1 minute. Your Excellency, Naibu wa Rais na viongozi wote wakiongozwa na governor wetu, mimi naitwa Rindikiri Mugambi, Member of Parliament for Bori, neighbor jirani wa Laikipia East na North. Unajua asubuhi tumekuwa na Deputy President pale Climate Caucus, mambo hii tu ya maji na miti, na nikasikia anakuja na nyuki. Nikasema siwetu baki nyuma, kwa sababu Irongo wako niambia, nikasema nitajiforce kwa hii ndege ya mdos. Hiyo ndio tulikuwa serikali ile tulikuwa natafuta. Kwa hivyo niko hapa, nimefurahi Your Excellency kunipata nafasi hii kwa na kutembea na hiyo ndege. Hiyo ndio serikali nilikuwa natafuta. Mimi sijui mnakuwa natafuta serikali gani. Serikali ile nyingine tulikuwa tunatafuta ni hii ya kuleta maisha mazuri kwa watu yetu. Na napongeza Wizara ya Kilimo na vile vile ya Hasel kwa hii kazi wanafanya. Wengine wakivaa sufuria huko, wakivunja vitu, kazi inaendelea mashinani. Your Excellency, wewe ni champion wetu. Unajua uliniambia tukutoka hapa tutazunguka mpaka Meru, Tharaka Nithi. Wewe tunakupenda kwa sababu wewe ni mtu wa kufanya kazi. Hao wengine tuwawache, lakini mimi ninasema tu hivi.
Walahi nipatie tu siku moja hapo Nairobi nichukue business community, I deal with those guys. Kwa sababu when the government is focusing kwa mambo ya maendeleo, wengine wanasema sijui cost of living. William Ruto, Rigathi Gachagua sio walisema mvua ipotee miaka 4. Ni hao walisema. President na deputy president walisema mvua ipotee. Sasa hii ni mambo ya Mungu. Sasa hata Mungu akitenda mambo yake ya atuelewi, ni William Samoei Ruto, ni Gachagua. Your Excellency, tuko nyuma yako. Na tutasahau. Na tutaenda kuuda. Mimi itaunda hii area. Lakini nikuombe, Maramio akifukuzwa huko kuna pahali wanaacha huko chini. Hata mimi niongezee hiyo kitu inaitwa NPR tafadhali. Kwa sababu sasa wametoka hapa, langine Irongo amefukuza pombe kutoka Pandei, imerudishwa kwangu. Hii Nataka kusema uambie asifuatilie sana hiyo maneno.
lakini nafikiria utafuatilia. Tunataka pombe ishe. Asante. Asante kwa heshima kubwa. Sasa nataka kukaribisha our neighbor, jirani yetu Kaichapin kutoka West Pokot. Sasa naye asalimia dakika moja na ruhusa yako, Your Excellency. Alafu mambo ya Council of Governors itaogewa na wa chairman wa ASO, Nadhif. Karibu Kaichapin. Asante ndugu yangu Governor, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, mawaziri walioko hapa na principal secretaries, magavana wenzangu, wabunge na waseneta, viongozi wote ambao wako hapa na watu wa Laikipia North, hamjambo. Mimi vile mmesikia ni governor wa West Pokot, Simon Kachapin. Nasema West Pokot, ndugu yangu amesema ni majirani. Tuko na West Pokot na East Pokot. So East Pokot ni ile mnapakana hapa wakiwa Baringo. Mara nyingine mimi nabeba mzigo ya Baringo Tiati, lakini sisi tuko mbali sana. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu tumekuja huu mkutano, na Your Excellency, nataka nikuhakikisha kwamba hii ni mradi mzuri hasa kwa wakulima wetu ambao ni pastoralists. Nafikiri elimu ikiendeshwa vizuri, wakulima wetu, wafugaji wajue maana ya hii miradi ambayo unaanzisha leo rasmi. Nafikiri wafugaji wetu wengi watafaidika na hata itapunguza hii mambo ya kutokuwa na usalama. Nataka niwahakikishie pia naibu wa rais kwamba vile unasikia hapa utulivu imekuja, hata kule North Rift imerudi chini sana, na tunashukuru kwa ile juhudi umeweka pamoja na rais kuona kwamba step ya kwanza ni sisi kuwa na utulivu ili tuweke fanya hii maendeleo ambayo initiative ambayo umeweka leo. Pia nataka ni report kwamba kwa sababu natoka North Rift na wale wajua hata West Pokot pia tunagusa mahindi, na nashukuru waziri alikuja kasindua mbolea, na hiyo mbolea ya Excellency imelete chakula kwa wingi. Nafikiri hii mambo ya sufuria kwa kijwa hivi karibuni itaisha, kwa sababu mahindi huko juu North Rift imekuja vizuri sana. Sisi pia Your Excellency, nikimalizia, atuungwi hii mambo ya maandamano, kwa sababu ni kama tunasema ni ile sabotage ya kiuchumi, economic sabotage. Kwa sababu ukiona yale wamefanya chana, wamefanya kuharibu mali. Nafikiri sisi kama viongozi lazima tukemee hiyo, tupatie rais, naibu wa rais na sisi viongozi wakati tupange serikali ili mambo itakuwa mzuri. Na najua kwamba yale rais wetu anapanga ni mambo mazuri. Ni ile wakati tu hawa wameteka advantage na wanataka kuharibu. Kwa hivyo nashukuru sana kuja hapa Laikipia. Ndugu yangu Irungu, tulikuwa governors mara ya kwanza. Nashukuru kuja hapa kwa sababu sisi tuliana nyumbani 2017. Yeye ni mmoja wale alirudi, na mimi nasema asanteni sana watu ya Laikipia kwa kuleta ndugu yangu, asanteni sana. Asanti. Sasa mimi ndio niweze kualika PS wetu ndio aweze kuongea, alafu aweze kuita the chairman wetu. Sisi Deputy President yetu tunakwambia kama watu wa Laikipia tunakupenda, na yale yote umetuelekeza tuyafanye, tunaendelea kuyafanya. Wigana na mambo ya pombe tukishirikiana na national government, na hata leo hii tunataka kukuhakikishia kwamba this program of drive, kama hata igawa inatoka kutoka kwa national government, we want to assure you that we are going to give it a total support ndio watu wetu waweze kusaidika. Kitu ya pili, Deputy President, ya kwamba hii eneo kama vile unaiona ni eneo imekauka sana, hata wakati mwingine watu wanategemea na ile chakula, na tumepokea usaidizi wako and the president of late kwa sababu ya chakula. Na kuomba kwamba hata ingawa unaona eneo ya Kenya kuna mvua, bado sisi watu wetu wapande hii bado wako na njaa, na kwa hivyo tunakuomba ya kwamba uendelee na kusidi kutusaidia, tusaidiane pamoja tuweze kulisha hawa watu wetu. Na zaidi sana tukifanya hayo, hata tufikirie mambo ya maji ndio waweze kupata maji ya ng'ombe na hata maji ya kukunywa, na wengine tuanze kulima pole. Hayo mambo mengine yamesemwa, mambo ya security sita kuongezea, kwa sababu wewe ndio ulikuja hata hapa hii eneo,
na ukatuambia kwamba utatusaidia na hii mambo ya insecurity itaisha na itaisha. Na ndio unaona kila kiongozi akisimama hapa, hawajaona serikali nyingine ime za kutimiza ahadi za Governors Naibor, hamjambo tena sana. Your Excellency, we are very happy to have you as our chief guest today as we launch this very, very progressive program called GRIVE, component of financial inclusion to ensure that our pastoralists are able to get into the financial system of this country of ours. Your Excellency, this program is a successor to a program called CLIP, Kenya Livestock Insurance Program, that previously gave livestock insurance to the pastoral communities. That program was paid for 100% by the government of Kenya. This program is an improvement to that CLIP program because the pastoralists are able to contribute 20% to the livestock insurance, giving them financial independence. Your Excellency, we also have a component of this program that makes sure we provide pasture for our animals. During the last drought, which was a very, very severe drought, Your Excellency, we lost over 2.5 million herds of cattle, valued at over 80 billion Kenya shillings. We now want to build resilience to ensure that we include the private sector to come and plant animal feed in feedlots, which will ensure that we are prepared for the next drought. We plant enough feed for our animals, we bale it, and we store it, so that when the next drought comes, because we know there will be a drought, we will not be surprised. The DRIVE program is a partnership between ZEPRI, Madam Hope Morera spoke earlier before, who are doing the insurance component of it, the financial inclusion component of it. Your Excellency, every pastoralist that contributes to this insurance program gets a bonus saving check of 6,000 shillings, which is put in an account with some of our partner banks.
That is the component that is bringing financial inclusion into our pastoralists, because now they can own and operate bank accounts. And then we have the Kenya Development Corporation, which is in the Ministry of Investments, Trade and Industry, partnering with the Agricultural Finance Corporation, which is in the Ministry of Agriculture and Livestock Production. Your Excellency, because of your vision and the vision of His Excellency the President of a whole of government approach, our ministry is working with 8 other state departments to make sure that we take care of the entire livestock value chain. We are working with the State Department of Arid and Semi-Arid Lands, because most of the pastoralists, 70% of them are in the ASAL areas. We are working with the State Department of Cooperatives, because, Your Excellency, we want to put our pastoralists into cooperatives so that they can come together and take these concessional loans from KDC and AFC to plant feed in the feedlots. We're also working with the Ministry of Cooperatives, of MSMEs, the State Department of MSMEs, because we want to commercialize livestock and ensure that our young men and women who are pastoralists can also become entrepreneurs. We are working with the State Department of Interior so that we can finish or bring to an end the menace of cattle rustling. We're also working with the State Department of Industry for value addition. You know, leather is one of our priorities. We are working with the State Department for Investments so that we can encourage local investors and foreign investors to come and invest into our livestock economy. And we are working with the State Department for Trade, Your Excellency, so that we can find market for the products of livestock and livestock itself. As you are aware, we signed an MOU yesterday, His Excellency the President and the President of Iran, on export of livestock to Iran. This morning, there's another agreement that's being signed for export of livestock to Indonesia. And we also have big interest from Saudi Arabia for the export of livestock and livestock products. So we've opened up a big market globally to ensure that we serve our pastoral communities, and so that as they rear their livestock, which is their livelihood, we can commercialize it and put money in their pockets, right from the bottom coming up. So, Your Excellency, today, our CS for Agriculture and Livestock will be presenting a check of 418 million shillings, being a savings bonus for 73 pastoralists, so that we can bring them into the economy of this country. The MD of ZEPRI will also be presenting a check to you of 255 million shillings, which will be claims paid to our livestock community, the pastoralist community who own livestock, for the October season where the drought had hit and they had insured their animals. Your Excellency, as I conclude, this program has been made possible by several partners and several stakeholders, of which, if you allow, I would just like them to stand up so that we can recognize their effort in making sure that we move the needle a little further within our livestock sector. Number one, Your Excellency, is your PS, Ms. Teresia Mbaika. You know this program is in 21 counties and would not make it possible without the support of the governors. Madam PS here for devolution has been very, very instrumental, is ensuring that she acts as a bridge between the national government and the county governments, so that we can make sure that this project is implemented in the counties. We have ZEPRI, who are our partners. So all the staff of ZEPRI, tafadhali musimame. They've been helping us to ensure we insure the livestock. We also have the Kenya Development Corporation,
Mheshimiwa Sakwa and your team, tafadhali msimame muonekane. Wametusaidia sana kupatia hawa wakulima wa mifugo pesa ndio wazalishe chakula. We also have the World Bank team, Your Excellency, who have helped the government of Kenya to finance this program. That's Bwana Sina, and we work with him in that program. Lastly, of course, we have the Excellency governors who are now represented here by the chairman of the Committee of Asals in the Council of Governors, the governor from Wajir, the Honorable Nadif Jama. So, Your Excellency, we want to thank you so much for making time out of your busy schedule to come and help us launch this very, very progressive program that has been put together by your government for the benefit of our pastoralists. With those many remarks, I'd like to invite the Honorable Nadif Jama, who is my co-chair in this program. We work very closely together, and he is also the chair of the Arid, Semi-Arid Lands Committee in the Council of Governors, and the governor of the great county of Garissa. Karibu, Governor. Your Excellency, Deputy President, Waziri is present, my colleagues, governors, deputy governors, PSS, and all protocols observed. Habari zenu. Your Excellency, I'll be very, very brief, because I think everything that was supposed to be said has been said. But Your Excellency, allow me to say one thing. Ever since we started this government after the elections of 2022, I think this is the fourth forum, or if not the fifth, that I happen to have the privilege of being with you on matters ASAL, on matters supporting the ASAL communities, the pastoralists of this country. I was with you in less than, I think, 10 days ago. We were together in Kilifi when you launched for us the Kipra ASAL program. I was with you also before that in other ones, but more important, this event of today also reminds me your love for supporting the ASAL counties. I remember you were with us in a very, very remote town in my county when the worst of the droughts were affecting the ASAL regions, in that small remote town called Malamin in Garissa County. Your Excellency, all this and indeed translates to one thing, i.e. your sincerity of purpose in dealing with matters drought and in matters supporting the ASAL communities. So hongera, Your Excellency, to both you and our President. And I must say that I think for the first time we are seeing some seriousness of commitment to alleviating the problems of the ASAL counties. Kwa hivyo asante sana, Your Excellency. I'm standing here representing the Council of Governors as the chair of the Council Committee for ASALs. And I just want to mention that this program, Your Excellency, is one that we have been with it for quite some time now, together with your able Ministry of Livestock, Agriculture and Livestock, and for that matter, together with the also the partners, the executing partners. We believe there is indeed real value to be driven behind this DRIVE program. And I want to mention to you that as a Council of Governors, we are committed to the same. We will support it so that we can see this value coming through, hopefully sooner than later, to the ASAL counties and to the people, to the pastoralist communities of the ASAL counties. Asante, Your Excellency. Thank you very much.
Naibu wa Rais, magavana wote walio hapa siku ya leo, my colleague Minister Maandamano, PSs present na itifaki zote sikifuatiliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naomba ruhusa nitumie lugha ya Kiswahili ili niweze kuongea vizuri na niweze kusikizana na watu wangwana wa hapa Naipkor, hapa Laikipia. Na yangu yatakuwa machache sababu mengi yamesemwa. Na sitaki kuyarundia na sababu wale waliongea hapo awali wameelezea vyema madhumuni ama maana ya murandi wa siku ya leo ambao naibu wa rais amekuja kama mgeni wetu wa heshima kuweza kuanzisha. Watu wa Laikipia na Wakenya wote tukiwa hapa, kitu kile ningesema kidogo ni kwamba wengi wamesema kuhusu serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sisi ama mimi, waziri Miano hapa, mapiezi wale tulio nao hapa, tumepewa kazi ili kuweza kuwahudumia nyinyi wa Kenya na kuwahudumia wote wa Kenya kutoka kila pahali ya nchi hii. Na nikiwaambia hapa mimi, mradi huu katika ambao unaenda kufaidi kaunti 21 ni dhihirisho ya kwamba serikali ya Kenya kwanza iko katika roho yake maana ya kuwasaidia, imetilia maanani mambo ya kuwasaidia wa Kenya kutoka kule chini. Na kwa wakati unaona tuko na mpango wa kuwaleta wafugaji pamoja through cooperatives, through financial support, na pia kuhakikisha ya kwamba hata ng'ombe ama mifugo inatafutiwa bei. Mambo ya leta mmeambiwa, there can never be any other greater idea or better arrangement than what the current administration is doing to really demonstrate to the Kenyan people how committed, how serious it is in ensuring that the well-being ya watu wetu inaweza kufanyika. Kile tu ningetaka kuomba mimi ni kwamba wananchi nyinyi, yale mambo mirandi serikali inayotilia maanani, msimame imara kulinda serikali na kuhakikisha ya kwamba mnafuatilia mipangilio ili nyinyi muweze kunufaika kwa mirandi ya serikali. That is the only way to ensure mtafaidika. Na niwaombe ya kwamba saa hii, na I think governor wa Marakwet amesema, wizara yangu tunafanya karibu sana na waziri Miano hapa, na 21 counties pale hii murandi huko pia kuna program za ministry yake huko, na mnatuona tuko hapa. Sisi sote tuwafanya kazi ili tuhakikishe ya kwamba whatever is good for this country and for the well-being of our people is achieved through our collective effort in furthering the great agenda of the President and the Deputy in moving this country to the next level. Saa hii nataka kuwaambia na kuwaomba, sababu wale wako na bahati wamelima mahindi, tuko na mazao mzuri mashambani, tunajipanga ili kuhakikisha ya kwamba chakula tumekilinda na kutakuwa na chakula cha kutosha, ili ile mikasa ya kukosefu wa chakula tuweze kuimaliza. And similarly, through this program,
sababu tuna support the growth of pasture for our animals. That should be your strength. Tukilima chakula ya ng'ombe, wale wengine hawana, tunaweza kuwauzia wakati tunanunua chakula ya wananchi ama ya binadamu, na nyinyi pia mnauza ya ng'ombe. So we are going to establish to ensure that whichever community, depending on the ecological zone of that particular country, as what it can use, right, to really make their lives better. So tuunganeni pamoja, pesa hiko ya kutosha, and there is no reason to why each one of us should not be involved economically. Na ya mwisho niseme hivi, ukiona vyaundwa, vyaelea vyaundwa. Ukiona vyaelea vimefanya nini? Vimeundwa. Hii serikali haijamaliza mwaka moja, na hata kama atuongeangi sana, wacha niwaambie, iko na uchungu, tuko na uchungu sisi mwingi sana. Tukiona wakati rais alali, naibu wake alali, sisi tunafanya kazi masaa zaidi ya 18 kuhakikisha kurundisha mambo katika barabara sawasawa, ili Mkenya asaidike. Wengine, the foundation that has been built for the last few months, other people wanataka kuiharibu. It is really painful. Na swali ile ningeuliza ni ya kwamba, just like Madam Rep alisema, if your right must end to where mine begins. Musikubali kupotoshwa. Mnajua Kenya imeumia kwa muda mrefu. Sisi wenyewe tulikuwa msituni, ndio unaona tulipopata uhuru tulinywa vile mtu yule mzee mwingine alisema. So mtu sirundishe sisi katika kichaka, sababu kazi yetu sasa ni kuhakikisha Wakenya wamefanyiwa kazi, and that we are committed. Nimefika leo usiku last night nikitoka Korea, and why it is paining me ni kuona watu wanaweka pesa zao kusaidia Wakenya kupata chakula. We are not related now, watu si wa Afrika, but they are really committed to supporting Kenya move to the next level and ensure there is food security. Na wakati hao watu wanafanya hivyo, sisi wenyewe, ndugu zetu wenyewe, ndio wanatuambia hatuwezi kuhakikisha mikakati imewekwa to support kuweze kufanyikana. Hao watu wamepotea, tuwaombeeni Mungu na wasameo hizo dhambi wamefanya ile miaka yote wamekuwa wakifanya, ili tuwe na nafasi ya kuhudumia Wakenya wetu. But it is really painful. The problem of ending anger in the country iko kwa mikono yetu sisi wenyewe. Kila mtu hapa akona jukumu ya kushalisha chakula, hata kama ni gunia moja. Wewe, before anybody comes to tell you at the cost of life aiendi chini, muulize wewe mwenyewe umechangia nini kuleta gharama ya maisha chini. Kama ni chakula hakuna, wewe shamba yako umeshalisha mahindi kiasi gani? Umeshalisha maharagwe kiasi fulani? Uko na ng'ombe ngapi? Ili utauza tuweze kuhakikisha nyama inapatikana katika soko, sio kutuambia tuende kwa street. Kwa hivyo kwa hayo mengi, ndugu zangu, let us be able to differentiate wale wanataka tujenge Kenya na wale wanataka tuendelee kubomoa Kenya, but we have a responsibility to build on what the president and the deputy has been doing to ensure we have a safe country for everyone. And I want to conclude by saying, from where I sit as a responsible Kenyan, there is no difference between what the leader of the Azimio coalition is doing and those other terrorists that sit and plan to kill millions of people through bombing or through other methods. Kwa hivyo, because he is a terrorist like anyone else and must be dealt with as such, as a terrorist in this country. Economic tourism, economic sabotage, hakuna terrorist mbaya kuliko hiyo, and that we must really be willing to defend. Kwa hivyo
kwa heshima kuu, mimi naibu wa rais, wacha nimalizie hapo na nikushukuru sana kwa kupata nafasi ya kukuja hapa Laikipia kutuanzishia mradi huu, na ni pledge tutasukuma kazi. Kwa hivyo mimi wacha kwa heshima niulize nyinyi nyote msimame tumkaribishe naibu wa rais. Tuliongea na Maandamano waziri, akaniambia ataongea, tumekubaliana vizuri, sijamsahau, na akaniambia pia ako na mali analeta. Kwa hivyo that is why your excellency, singesahau my good friend, my colleague Maandamano. 1 2 3, karibu naibu wa rais uweze kuhutubia wangwana hapa na kutuanzishia rasmi mradi huu wa drive. Thank you sir. Asanteni, tafadhali tuketi. The Cabinet Secretary for Agriculture, Mithika Linturi, Cabinet Secretary, East African Community, ASALS and Regional Development, Rebecca Miano, our Principal Secretary, Jonathan Mweke, our host governor, Joshua Ilungu, Governor wetu kutoka Garissa and the chair of ASAL, local leaders present, including the senator, the women rep and area member of parliament, members of the county assembly, representatives from the World Bank and all other partners. Good afternoon. Hamjambo. Hamjambo tena. Asante. Acha kwanza nisome hii imeandikwa alafu niseme yangu ya roho. I deliver greetings to this beautiful county of Laikipia from President William Ruto, the President of the Republic of Kenya. Mumepokea? Soon after assuming office, President William Ruto assigned me, among other functions, the role of coordinating partnership projects across the country and making sure that we harness resources to ensure that no Kenyan dies from lack of food during the longest drought in Kenya's history. One of my initial assignments was to lead mobilization of resources from other Kenyans and partners in emergency response measures against the impact of drought, a manifestation of climate change. Cumulatively, we lost over $1.5 billion in the death of about 2.5 million wildlife and livestock. More than 4.2 million people faced acute starvation. Most of those affected were in assault areas. The Kenya Kwanza administration has given priority, laying a firm foundation and promoting development to reduce and gradually aid dependence on aid. One of such ways is creating structures for sustainable development based on our Vision 2030 and other frameworks like Agenda 2030 of the United Nations. I'm therefore happy to be part of this official launch of 15.9 billion Kenya shillings project in de-risking, inclusion and value enhancement, that is drive of pastoral economies for 21 arid and semi-arid lands counties. This project, which has been on pilot since November 2022, is in tandem with our determination to build strong and resilient communities as we fight the threat of climate change. Leaders, distinguished guests, and our stakeholders, the livestock subsector plays an important economic and socio-cultural role in Kenya. It contributes between 10 and 13% to the national gross domestic product. Besides, it employs up to 50% of the agricultural labor force. In ASAL counties, Kenya shillings 150 billion subsector is a source of up to 95% of the family income. While DRIVE is a regional project implemented under the Horn of Africa initiative, targeting 6 counties, our government welcomes this program. It is a shot in the arm to the bottom-up economic transformation agenda. It is complementary to our recovery and resilience plans of increasing income over 13 million pastoralists.
This is through reducing vulnerability to poverty and ultimately the year-in, year-out expenditure on drought emergency and mitigation measures. In the long run, it is contributing to dignifying our people from extreme poverty and hunger by strengthening the government's portfolio on disaster risk financing. We thank the World Bank and all other partners for their invaluable support to this initiative. Distinguished guests, the Kenya Kwanza plan gives priority to the livestock subsector as an essential component to achieving of Vision 2030 and Sustainable Development Goals. The medium-term plan of 2023 to 2027 identifies agriculture insurance for crops and livestock as key in exports. Distinguished guests, we note that the integrated national export development and promotion strategy, the subsector is grossly underperformed. This is in spite of the immense opportunity of meat export from the current 0.06% to a potential of 5% to the Gulf Cooperation Council countries and beyond. Achieving this will translate to an annual export value of Kenya shillings 300 billion from the current 4 billion Kenya shillings. Agriculture is a devolved unit and hence will be a major economic boost to the SAL counties and the county. We are keen to strengthening the livestock export portfolio to enhance our foreign exchange reserves. Distinguished guests and all stakeholders, we are pleased that this project has made significant progress at the pilot stage. For instance, during the fourth quarter of 2022, over 17,000 pastoralists in the counties of Wajir, Garissa, Tana River, and Samburu registered for insurance. They paid 20% premium. The government paid a subsidized rate of 80%, amounting to 192 million Kenya shillings. The insured pastoralists have qualified for initial savings incentive deposit of Kenya shillings 6,000 each, amounting to over 100 million shillings in 4 counties. Further, the DRIVE project is making insurance payouts to the pastoralist beneficiaries for the October-December 2022 short rains. Distinguished guests, during the long-range 2023 season, we know that the DRIVE project carried out capacity building on financial inclusion, livestock insurance, sales and savings in the counties of Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Isiolo, Samburu, Laikipia, and Kajiado. In covering the short and long range this year, over 43,000 pastoralists have bought livestock insurance, with the government paying 80% premium to subsidize, amounting to almost 462 million Kenya shillings. This shows the government's commitment to supporting livestock farmers so that they are not left behind. In 5 years, livestock farmers will enjoy improved access to affordable index-based drought insurance and other financial services like savings and credit. They will also be linked to reliable markets while promoting youth and women in the livestock value chain through private-public partnership. With the support of our partners, the governors from the 21 counties have been sensitized. We commit to delivery on this project. We do not wish to go back to begging for our people. We must create sustainable communities. We call for more partnerships as underpinned in Goal 17 of the SDGs. In this regard, I ask the Ministry of Agriculture to aggressively work with the partners to cover the over 13 million livestock farmers. It is now my pleasure to declare this project officially launched. Asanteni sana. Mimi ningetaka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao wamechangia katika mradi huu wa kusaidia wafugaji, na pia ningetaka kushukuru sana wafugaji kwa kutukaribisha hapa. Tumesema asante sana. Sisi tulikuja hapa wakati ya harakati ya kutafuta kura na tukapeana ahadi ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tutajaribu kutatua tukipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Serikali yetu ya Rais William Ruto imetilia maanani sana mambo ya wafugaji. Na ndio niko hapa leo kwa sababu rais na mimi na sisi zote tunachukulia
mambo ya wafugaji kwa njia kubwa sana na njia mzito. Na kwa hivyo waziri wetu wa kilimo, wale PSS wetu katika Livestock Development, tuko na minister wetu hapa katika ASAL, tumeungana na hao magavana ya kwamba kesho ya Kenya iko katika hizi area za ASAL, kwa sababu ndio nafasi kubwa sana na iko na rotuba nzuri. Shida ni maji, na kwa hivyo katika ile mpango wa PPP ya kutafuta wekezaji walete nauli hapa Kenya, tuweze kuweka mabawa ya kutosha na boreholes ya kuleta maji katika zile sehemu za ukame katika Jamhuri ya Kenya, ndio tuongeze mazao yetu. Kwa hivyo ningetaka kumhakikishia ya kwamba rais wetu ako na mipango kababe, hata hajamaliza mwaka moja kwa ofisi. Tayari matunda imeanza kuonekana katika sehemu za mashinani. Na ndio vile gavana amesema, mimi nimetembea sana katika hizi sehemu, kwa sababu rais ameniagiza na kunielekeza ya kwamba tuko na jukumu kama serikali ya kukumbuka area hizi ambazo zimewachwa nyuma kwa maendeleo kwa siku mingi, na tutaendelea kuja na kushirikiana na nyinyi. Na kwa hivyo ningetaka kumhakikishia ya kwamba serikali yetu inafikiria nyinyi na inatilia maanani maagizo yenu na matakwa yenu, ndio tuweze kusonga mbele. Nikiongeza juu ya hayo, ni vile tumesema hapa katika Laikipia, tulitembea hapa na rais, na mimi sana nikakuja peke yangu tukitafuta kura na ya kuomba uongozi. Mimi mwenyewe nikaeleza wakaaji wa Laikipia ya kwamba hii kaunti ya Laikipia mimi nielewa, kwa sababu nilifanya kazi hapa nikiwa kijana mdogo, kazi ya usalama. Nilikuwa pale katika tarafa ya Ngarwa katika Laikipia West, na nimetembea sana katika area hii tukipambana na wezi wa ng'ombe na wale wakora wengine ambayo wanachafua amani katika kaunti ya Laikipia. Na mimi mwenyewe nikatoa hakikisho ya kwamba tukipewa nafasi ya uongozi, William Ruto akiwa rais wa Kenya na mimi nikiwa naibu wake, tutahakikisha ya kwamba swala la usalama katika kaunti ya Laikipia limeshughulikiwa, na hiyo maneno ya wizi na mauaji itafika mwisho. Na mimi ningetaka nichukue nafasi hii kuwapongeza county commissioner wetu na katika police commander na wale kamati zetu zote za usalama kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Asanteni sana. Lakini kugali kumebaki 30%. Tugali tuko na maafa hapo, tuko na hapo wizi wa ng'ombe na area hiyo na area zingine. Na mimi ningetaka niseme nikiwa hapa leo ya kwamba tutafanya kila juhudi. Hiyo 30% imebaki, ndio watu ya Laikipia waweze kulala usingizi, waamuke asubuhi kama Wakenya wengine, bila mlio ya risasi, bila wizi ya ng'ombe, bila ya mtu yote kushurutishwa. Hiyo 30% tutashughulikia. Na mimi ningetaka county commissioner na watu yako, you must work around the clock, and these chiefs must help you because they know where the problems are. I know we have an upsurge from the neighboring Tiati, from Baringo East, ambayo wanakuja kusumbua sisi hapa katika Laikipia. Kaa chini bwana county commissioner. Na mimi ningetaka tuseme ya kwamba ile mpango tumefanya katika North Rift ya kuweka askari ya jeshi na wale ya polisi, au maharamia watu wanatusumbua, walikuwa wanafikiria ni mchezo, kwa sababu hapo mbeleni askari walikuwa wanamwagwa, kunakuwa na operation mwezi 3 mwezi 4 wanaondoka, wale bandits wanarudi. Ningetaka niseme nikiwa hapa Laikipia, hao wanajeshi tumemwaga katika area hizo, hao polisi watakaa hapo mwaka huu wa 2023, watakuwa huko 2024, watakuwa huko 2025, watakuwa huko 2026, wataishi huko milele mpaka hii maneno ishi. Na hatuna haraka ya kupeleka hao anywhere, they will stay there. Hakuna pahali wataenda. Sasa wewe kama ulikuwa kazi yako ni kutafuta pesa, wizi ya ng'ombe, utafuta kibarua kingine ya kufanya. Kama mlikuwa mnafikiria ati hiyo askari wataondoka, they are going nowhere. They will stay.
And tunasema the government to deal with insecurity in Laikipia and in North Rift conclusively and decisively once and for all is a government led by President William Samoei Ruto. Hiyo ndio serikali itamaliza hiyo maneno. And we are determined. Our CS for Interior, Kithure Kindiki, has camped in that region for 6 months. And he'll continue camping there until we restore law and order and we bring to an end insecurity so that Kenyans can enjoy their constitutional right of life and safety for their property. Governor, mumeomba tuongeze nyinyi National Police NPR, si ndio? Sasa lazima tukae utuambie how many you are willing kusaidia. Unajua tutasaidiana. Tulikubaliana governor. Sisi tuko na askari na buduki na wewe uko na pesa. Si ni mpango tuelewane? Simupigie governor makofi. Yeah. So governor, you come, you tell us how many. We'll give you the number you want. Yeah? Watu si iko. Buduki iko na risasi iko. Si wewe iko na pesa. Iko shida gani? Kuna shida? So acha governor akuje, huyu wakaora ni mtu wetu. Yeah? Na watu ya Laikipia nimpongeze nyinyi kuchagua huyu jamaa. Mjipigie makofi. Pale mbele mlikuwa mumepotea mkachagua mtu mwingine ya kusumbua watu. Saa hii anatembea na sufuria kwa kichwa alikuwa governor. Si mlikuwa mumeanguka watu ya Laikipia. Lakini kwetu tunasema kuteleza sio nini? Na kufanya makosa sio mbaya. Baya ni nini? Kaa chini governor. You know, sometime mkienda uchaguzi, this governor called Joshua Irungu alifanyia nyinyi kazi mingi, lakini kwa sababu ni mpole na apigi kelele, mkaona ati mtafuta mtu ya kupiga kelele na maringo na madoido. Ati jina kubwa ya familia kubwa nini mkakuja mkaweka. Mkienda kutafuta huyu mlikuwa mnalia na jicho moja mmefungua ingine. Sasa nyinyi mkae na huyu governor. Na huyu governor anatusaidia sana kwa sababu he works together with the national government. Ndio watu ya Laikipia wafaidike. And that is why we are supporting him. And governor will work with you, look for resources to give the allowances to the NPRs, will give you the NPRs to help you and the people of Laikipia to secure this county so that people can go about their lives. Kwa hivyo nakushukuru sana. Pia nashukuru nyinyi kwa kumrudisha huyu senator. Huyu ya Jacobo na Ibrahimu na wale wengine. Huyu. Sasa yule walikuwa na shidana na yeye ndio wanatumiwa na Raila kuenda kuchoma vitu huko Kitengela. Hiyo vijana walienda kuchoma Kitengela ni wa ile kikundi ya hiyo mtu mlikuwa mnaambiwa mchague hapa senator. Ndio amelipwa pesa na Raila kutafuta vijana ya hiyo kikundi haramu kwenda kuchoma mali ya watu huko Mlolongo, huko Mombasa Road. Ati ni kiongozi ati wa Kikuyu. Sasa kwani watu wanadharau hiyo wa Kikuyu kiasi gani? Huyu anaweza kuwa kiongozi wa Kikuyu? Na mlaletewa hapa Laikipia ati mumchague. Sasa amekuwa ndio mtu ya kukodishwa na watu ya Azimio. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. Kaa chini center. And let me say now, pahali imefika, sasa ni sawa. It's okay. Sasa wacha sasa tuone vile itakuwa. Sisi ni tunapenda demokrasia, we respect human rights, we respect the constitution. But hakuna serikali yeyote responsible itakubali watu kufanya ile maneno tuliona jana Nairobi. Wewe unasema tunafanya maandamano kuuliza haki yako. Hii mambo ya kuharibu mali ya watu, sasa hiyo ni haki gani wewe unatafuta? What right are you fighting for? Destroying life. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Atuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Hiyo mtu tunamjua. That is the lord of violence and impunity in the Republic of Kenya. And I personally told Uhuru Kenyatta, my friend, and I was his personal assistant, nikamwambia hii mtu natuletea hatuwezi chagua. This is a violent man. Hii ni mtu ya kuchafua nchi. Ni mtu ya kufanya mauaji. Alianza hii maneno 1982 akipindua Rais Moi. Akaua watu.
1997 akaua watu. 2007 akafanya watu wauawe. Alafu Uhuru alikuwa anatuambia ati tumchague, tukamwambia akwende. Tukakataa Uhuru na mtu yake. Sasa wameshikana, mauaji imeanza. Last Monday they killed 6 people. Jana watu 7. Sasa nimeona anasema tutakuwa Monday, Tuesday na Wednesday. Wanataka kuua watu gapi kila siku ndio watosheke? Hii damu ya Wakenya wanataka ni ya nini? How much blood must you shed, Raila Odinga, for you to be satisfied? The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 80 years. What are you fighting for? Ni nini unafanya? Ati unapanga kila siku watu unauawa, kila siku watu unauawa, mali ya watu inaharibiwa, wewe hakuna kazi unafanya, watu yako hakuna kazi wanafanya. Umechukua vijana wetu wa hiyo criminal gang inaongozwa na hiyo mtu hapa Laikipia, unawatumia na walipa pesa kidogo. And we are asking. Mimi nilimwambia Uhuru Kenyatta, I told President Uhuru Kenyatta, this man unatuletea huyu is a problem of this country. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. So watu wamekufa, watu 7 jana, Monday walikufa. Sasa hao wako na mabibi, wako na watoto. What with their parents? Sasa hao watoto wamewachwa yatima, watasema ni nini? What is it? So mimi nataka kupongeza watu ya Laikipia. Tafadhali muweke amani. Muweke amani. Niliona hiyo vijana ya hiyo kikundi hapo Nyanyuki wanarukaruka. Pale Nyahururu juzi wamefukuza hiyo Nderitu Mureithi. Wewe ulishindwa kufanya kazi kama gavana, ukafukuzwa na watu ya Laikipia. Sasa wanakuja kuwaletea maandamano. You had an opportunity to serve the people of Laikipia for 5 years. You failed, wakakufukuza. Si mlifukuza hii mtu? Si ninyi mlimfukuza? Sasa analetea nyinyi maandamano hapa, mfanyie nini? Analetea nyinyi Raila Odinga kuja kuchafua amani Laikipia. How? Bwana Nderitu Mureithi, how ungrateful can you be to the people of Laikipia? They gave you 5 years as governor, you failed to work. Wewe kusema asante ni kuletea hao maandamano na kuchafua amani katika Laikipia. Why can't you tell the people of Laikipia, thank you for giving you 5 years? Walikupatia nafasi ukashindwa na kazi. Sasa umerudi hapa kuja kuleta vijana ya kundi haramu kuchafua amani katika Laikipia. Laikipia already we have a problem of insecurity ya bandits. Wewe unakuja kuongeza maneno mengine hapa ya kukoroga watu ya Laikipia. I'm going to call a meeting for the leaders of this region, the Mount Kenya region, to make a decision on how to deal with these characters now. This region, hakuna mtu atakubaliwa kuja katika region hii kuchafua amani. Yeah. Mkitaka kuchafua amani, mchafue kwenu. Sisi katika Mount Kenya, we have never known hiyo ujinga ya kuwawa watu na kuharibu mali. It has never happened in this region. Sasa wewe Nderitu Mureithi, wewe Kioni, wewe Wairia, mnandanganywa na Raila, mnakuja kuchafua amani hapa katika Mlima Kenya. Watu ya Mlima Kenya ni watu ya bidii, ni watu ya biashara, ni wakulima. Hawajui mambo ya kuharibu mali. Watu ya hapa ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Kweli ama uongo? Sasa nyinyi mnatumiwa na huyu kibaraka wenu kuja kuchafua amani katika area hii. I'm going to call a meeting for leaders. We are going to make a decision as a region so that we agree what will happen. But this region, kama mtu nataka kuharibu pahali ingine, not this one. This one, no, it will not happen. Sasa we have a challenge as a region ya pombe. Tuko na challenge ya pombe na banki. Tuko na challenge ya matuna. Tunajaribu kuokoa watoto wetu kwa mambo ya pombe na banki. Nyinyi watu ya Azimio mkija hapa mnatembea na Wajakoya, yule anasema bangi watu wakuze na wakunywe na watumie. Rafiki yenu yule mkubwa ni Wajakoya. Yule mtu ya kusema watu wafanye nini? Watumie bangi. Shida yetu katika region hii ni bangi.
You cannot be for this community. You are against this community. As a region, we have a challenge with drugs, with the bangi. And we are trying to work with our security officers, with the leaders, with the church, to deal with the problem of illicit brews and drug abuse in this region. Then the guy you walk around with is the one telling our children that bangi is a good thing. They should grow it and they should be allowed to use bangi. And then you say you are a leader from this community. Lakini hata mimi ninajua nilikuwa najiuliza, how come watu wazima wako na akili na wamesoma wanaweza faa sufuria kwa kichwa, lakini saida niona wanatembea na Wajakoya nikaelewa. You know? Mchera na mukuduri. The company you keep tells who you are. If you walk around with a fellow who smokes bangi and who is championing for bangi to be sold openly, to be legalized, what is likely to happen to you? And what is your behavior now showing? I want to say we are going to make a decision, and quickly, because this is unacceptable. And no, it's not possible. Tuwezi kubali. It's not possible. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka kuomba nyinyi tuendelee na kufanya kazi na tuendelee kuweka amani na tufuate sheria za Jamhuri ya Kenya. Hii nchi ya sheria, na hakuna sheria imekubalia mtu mwingine kuharibu mali ya Mkenya mwingine ama kumuumiza. Na niseme ya kwamba officers wetu, please, Wana County Commissioner, Wana Police Commander, don't allow, under whatever circumstance, the resurgence of that criminal gang here in Laikipia. Don't. Yeah. Na mimi, I want to say that any security officer in this region who allow the resurgence of that gang, it's up to you. We cannot allow that gang to resurge here. We know what they did to our women. We know what they did to our children. We know what they did to our businessmen. That criminal gang will not be allowed to be revived. Not just in Laikipia, but in the Republic of Kenya. Please sit down. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Iko macheki mko nayo sasa tupeane. Sasa unajua karibu tunakula mori kidogo, hii watu wanatukasirisha ya kuharibu mali ya watu. Alafu waziri wetu huyu Rebecca Miano, wewe Rebecca kuja hapa watu wakuone. Sasa Linduri utaki watu wasikie sauti ya hii mrembo. Huyu waziri wetu ni mzuri sana na ndio ametusaidia mambo ya chakula kila siku hapa Laikipia. Leo ametumia sisi gunia 800 ya mchele na gunia 300 ya maharagwe. Si ni mzuri, amsalimie? Ama mtaki kuona huyu mrembo wetu? Salimia watu waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Nimefurahi sana kuwa Laikipia leo. Na nikueleze kwamba Sunday, Jumapili, nilikuwa Laikipia West. Kwa hivyo watu wa Laikipia ni watu wetu. Nilizaliwa Nyandarua, nikaolewa Laikipia. Kwa hivyo mimi niko nyumbani. Nitasema tu jambo moja. Wizara yangu ya sehemu kame inatiliwa maanani sana na Raisi na Naibu wa Rais. Kwa kila mkutano wa baraza la mawaziri, ninatakiwa kupatiana habari ama mkataba ama report ya vile tunaendelea katika sehemu kame. Kwa hivyo mjue ya kwamba nipende nisipende, lazima nifanye kazi kwa bidii
lazima niwe mashinani kuangalia maneno ya ASALs. Na naibu wa rais, nataka kukushukuru sana pamoja na rais. Mulinipatia wizara ile iliingia ndani ya roho yangu na kichwa changu. Niko na passion na ninapenda sana na ninataka kujadiliana na wakaazi wa ASALs ndio ile miradi nitaleta kwa cabinet iwe imekubaliwa na wale watu wako mashinani. Asanteni sana, Mungu awabariki. All right, thank you. Your Excellency, now the first check is a 418 million, which will be given to you by the CS Agriculture, and then you hand it over to the chair of Governor Asal. Hii ni hundi ambayo Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni pesa ambazo yule mtu ama mkulima ana save, basi anaweza kupewa, na the government also inapeana a 15% kwa wale watu ambao wameweza kusave na kupata hiyo nafasi. Cheki inayofuata Mheshimiwa Naibu wa Rais ni ya 255 million. Sasa so wakati pengine wa drought, hapa ndio tunaweza pata pesa za kuweza kununua chakula ama kukaribishwa mahali zile nyasi ili tuweze kufuga mifugo yetu, kwa wale ambao pengine wanashindwa hata kuuza, maana kuna wengine wale wanapenda mifugo yao sana kuliko hata kuiuza, Your Excellency. So they get that chance. Also, it is being given to you, and then you hand it over to the chair. Thank you, Your Excellency. Now I will request all of us to come down so that we give His Excellency to go walk there, so that you launch that project over there, the drive, Your Excellency. Basi ataenda kukata. Your Excellency, you will cut and then we will step back so that we have a count of 5 and then. Thank you very much. Makofi kwake Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tusonge nyuma tafadhali. As you can see, Your Excellency, now the drive project, you have launched it officially today. It is going to be very, very thank you. Makofi tafadhali tumpigie Naibu wa Rais. It's going to be very useful to the wananchi, most especially the pastoralists in the ASAL regions. Thank you very much, Your Excellency. Basi ningeomba Pastor tafadhali uweze kuja kutufungia kwa maombi ili tuweze kuondoka. Pastor Joseph tafadhali. Jafet kunradhi. Pastor Jafet. Amjambo tena. Iwapo kuna yule ambaye kusikia jina langu hapo mwanzoni, naitwa mchungaji Jafet Munoru, nimeokoka Yesu ni Bwana, nafanya huduma women rep. Tunakushukuru mbunge wote waliofika pamoja na wao na mawaziri wote. Bwana wabariki sana, ni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi ili kushindua mradi wa drive, na naamini kwamba utakuwa msaada kwetu sisi wafugaji. Situmpigie Bwana makofi, ni kwa sababu ya jambo hilo.
So ningelipenda tushukuru Bwana ni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi tangia tulipoanza, na Bwana kubariki sana mnapo